Yes. So yesterday, we have checked the basic information, like how to create an instance in the Power Platform Admin Center, which we call it as PPAC. We used to call it as PPAC in the real-time scenario. So in Power Platform Admin Center, we have checked how to create one environment. Environment is nothing but where we have all the business applications installed there. So based upon the licenses, we have the different business applications available. So the screen which I shared, the notepad, it is just for your reference, where yesterday we have discussing about what are the different instances available, like developer instance, production, trial, and these types of instance environments we have in the CRM. So we have also checked by creating new test instance there, but of course, due to like space limit, we are not able to create, but we have seen the process, and I also have shared you the YouTube link for your reference, as well as the trial URL where you can register you can sign up for the trial account. And coming to the instance, while we created this thing, some of the basic settings which you can't change uh, throughout the instance history. Like I mean to say, we can't change the name, language, currency, or region once you set up. The region is fine. You can raise a ticket to the Microsoft, and then they can change the data center. That is totally different scenario. So how to log into the CRM is like the environment URL which we created, and the login.microsoftonline.com is the two ways where we can log into the system. And if you are a global administrator, you can log in with this particular admin.powerplatform.microsoft.com, where it takes you to the Power Platform Admin Center, where you can manage the environments. And so we also checked like how the recent updates will happen to the for the CRM organization. There is a weekly updates, and also yearly there is two major releases, that is like wave 1 and wave 2, and we have discussed about how the Microsoft will plan to release the builds. So it is like for every week there is a minor, and yearly there is twice. It is called as wave 1 and wave 2. One is in month of March and April, and another one is like October. So throughout the globe, it will be completed by April end or May first week. So this is how the deployments will be done from the Microsoft side. So we have seen like APAC India NAM. This is just I have taken for an example, just to make you understand like how the updates with the station-wise scenarios. So this is how actually we have. This is the thing which we have checked yesterday. So today, as I said, I'm taking an example of BMW or any of the organization. So now the scenario is, as a global administrator, we have created one particular environment in our tenant after purchasing the license. So then what is the next action? Next action here is like, so once we have an instance, the user we should provide, we should create some users in the tenant, so that users can access your instance which you have created, right? So to create an instance, what we have to do? So let me take a new notepad here. So as I said, Power Platform Admin Center, yesterday we have said, here we have created an environments, right? So Power Platform Admin Center is used to manage environments, which you need to remember. And there is one more admin center in Microsoft CRM, that is Microsoft 365 Admin Center. So this is one more admin center we have. Here it uses to manage, it is like user management. So in this admin center, we used to manage the users here. So there is two different admin centers here. One is Power Platform Admin Center, which manages the environments, creation, deletion, copy, backup, restore, whatever the things we are performing on the environment, it will take in the Power Platform Admin Center. Whereas, let me mute on. And coming to this Microsoft, to do something user management, we need to check in Microsoft 365 Admin Center. So now let me open this is the particular instance, which of course, we have not created because of the size, but I assume like this is the instance we have created yesterday. So now we have created the instance. So as a global administrator, I can log into the system and I can view this particular application, that is Sales Hub, as I have a Dynamic 365 sales license. So now, as a global administrator, I want to make use this particular environment by my users who is working in my organization. So in that scenario, remember that you can't create users in the CRM. So we can't create users in Dynamics
CRM. Like just I'm mentioning as D365. That means this is like Dynamics 365 page, right? Which you are looking here, like left side in the top, Dynamics 365. Here we can't able to create a users inside Dynamics 365. That means like you can't create users in environments. So the users can be managed only in Microsoft 365 Admin Center. So now let's to use this particular environment, to make use of this particular environment, we need to create users, right? So before creating an user, yesterday we have created one instance, one environment. So what will happen in the background that we need to understand. So even though it's like we have purchased the license and we have created an instance, right? So from the front end, it's fine. From the UI, global administrator created one environment. So created one environment, you started using this environment. But in the backend, what will happen? As a consultant, as a senior consultant, or whatever the CRM person, you should understand what actually happening in the backend. So as you know, for every application or for every software, there should be some database, right? So here, what will happen is once you brought a license from the Microsoft, after creating this tenant, there the database will be created in the backend. So the database would be, let's take an example of Yaksha IT is the company which I brought the license. I have created this particular license and I have created an environment. I mean to say like for the tenant level, it will create one database. So the database would be, if my organization name is Yaksha IT, then the database name would be like underscore MSCRM. Is there two, as I said, two databases will be created in backend. This is once you got the license and you created an account, the two databases will be created on your account. So one is like the name would be Yaksha IT underscore MSCRM, and the other one is like MSCRM underscore config. So these are the two databases will be created in the backend. For example, it is like BMW, then it would be BMW underscore MSCRM. If it is like Audi underscore MSCRM underscore config. This second name is like unique. So this is like, I mean to say, this is the common thing. And for the first database, this will be created. So, but you may get a doubt like why the two databases is required. So here the Microsoft and the backend will manage the data in such a way that in the first Yaksha IT underscore MSCRM, it will maintain all the data here. Maintain all the data. You know what is data. Let's take an example of any table like account. If there is some records there, then it will be like records is nothing but the data, right? As you know, it's like basic. So the data will be managed, will be maintained in this particular Yaksha IT underscore MSCRM. This is the database name. And coming to this MSCRM configuration, here it will maintain the configurations like security or user logs. These type of stuffs will be maintained in this MSCRM underscore config file. What actually the configurations, in the sense configuration data it is, it will maintain the configuration data. What actually the configuration data is like, if you configure the system, if you are changing some properties or if you're creating some security roles or if you're assigning some security roles to the user or security groups to the user, whatever the configuration you are doing on this particular system, that will everything will be maintained in this MSCRM underscore config. So you come to know in coming classes what actually the configurations means. So for your understanding for now, the configuration is about creating a security roles or assigning the security roles to the user. This all comes into the configuration part. So these configurations will be maintained in the MSCRM config. Now the same thing yesterday, like we have seen, like one of the global administrator created a data, so created an instance, and that this will happen in the backend, like Yaksha IT underscore MSCRM or MSCRM underscore config. The two database will be created, right? This actually we need to remember. If any interviewer asks the questions like what will how many database will be created in terms of like that, the answer should be like the two databases will be created in the backend. The name is the same way. Organization, you should answer like organization name underscore MSCRM and MSCRM underscore config. That would be the answer for that question. ఓకే. సో ఇక్కడ వరకు మనం చూసింది నిన్న ఏదైతే మనము మాట్లాడుకున్నామో ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేసామో, ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయగానే బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటాబేసెస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. ఆ డేటాబేసెస్ ఏంటి అంటే 2 డేటాబేసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఆ 2 డేటాబేసెస్ ఎందుకు అన్నది
ఒకటి డేటా మెయింటైన్ చేయడానికి, ఇంకొక కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి వాడుతుంది అనమాట. మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ డిజైన్ లైక్ దట్. సో ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ డిజైన్ లైక్ దట్. మైక్రోసాఫ్ట్ సిఆర్ఎం ఎలా అయితే డిజైన్ చేయబడింది. సో ఇక్కడ ఆ ఫార్మాట్ ఏంటి, డేటాబేస్ నేమ్ ఫార్మాట్ ఏంటి అంటే, నేను యక్ష ఐటీ అనే దాంతో ఒక ఆర్గనైజేషన్ తో క్రియేట్ చేస్తే ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ _MSCRM అని, MSCRM_config అని, ఇలా ఫార్మాట్ లో 2 డేటాబేసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. సో ఇక్కడ మనకి టెక్నాలజీ పార్ట్ వస్తే, జస్ట్ మీకు అఫ్ కోర్స్ మీకు డేటాబేస్ అంటే మీకు లైక్ ఎవరైనా ఫ్రెషర్స్ టీమ్ లో ఉన్నారేమో తెలియదు, బట్ ఈవెన్ ఫ్రెషర్స్ కూడా అర్థం అవ్వాలని చెప్తున్నాను. సో డేటాబేస్ లైక్ it is like basic thing. If you like BTech background kani, BE or MCA background, I think you have some understanding like DBMS. What is the database management system or database? Like Oracle kani, SQL Server kani, ఏదైనా బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటాయి. సో మీకు తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి, ఈవెన్ ఫర్ ఎవ్రీ గ్రాడ్యుయేట్ తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి, జస్ట్ బేసిక్ టెక్నాలజీ ఇక్కడ మనం ఏం యూస్ చేస్తామంటే, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ లైక్ మనకి ఇక్కడ డేటాబేస్ లో దాన్ని టేబుల్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ కూడా మనం సిఆర్ఎం లో టేబుల్స్ అంటాం అనమాట. సో కాకపోతే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 3-4 ఇయర్స్ ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ పెడితే, ఇంతకు ముందు వాటిని ఏమంటారో కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి. సో ఇంతకు ముందు మనం దీన్ని ఎంటిటీస్ అనేవాళ్ళం. సో వీ షుడ్ రిమెంబర్ లైక్ ఎంటిటీస్ అనేవాళ్ళం. సో ఇప్పుడు కూడా లెగసీ దాంట్లో స్టిల్ సిఆర్ఎం రిఫరెన్సింగ్ ఇట్ యాస్ ఎంటిటీస్ అనే రిఫర్ చేస్తుంది. సో మీరు లోపలికి ఒకసారి సిఆర్ఎం మనం ఏదైతే కస్టమైజేషన్ పార్ట్ వెళ్తామో, అక్కడ మనకి ఎంటిటీ అనే కనిపిస్తుంది. సో ఇట్ స్టిల్ టేబుల్ అని మాత్రం కనిపించదు. ఆ టేబుల్ అని మనకి కొత్తగా make.power apps లో అది మీకు టేబుల్ అని కనిపిస్తుంది. బట్ ఎంటిటీస్ అన్నా టేబుల్స్ అన్నా ఒకటి. CRM లో we will refer it as entities. In the database it is like table. Just I am comparing here just for your terminology. సో ఇక్కడ మనకి డేటాబేస్ లో కాలమ్స్ అంటాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ అకౌంట్ టేబుల్, అకౌంట్ నెంబర్ అండ్ అకౌంట్ నేమ్ ఈస్ యువర్ కాలమ్స్ దెన్. సో హియర్ వి విల్ కాల్ ద కాలమ్స్ as attributes or fields అంటాం. సో ఫీల్డ్స్ ఒక ఫామ్ మీద ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ లో యూఐ పార్ట్ లో ఇఫ్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కాలమ్, దెన్ వి విల్ రిఫర్ ఇట్ యాస్ ఫీల్డ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంట్ నెంబర్, అకౌంట్ నేమ్ అనేది ఫీల్డ్స్ అవుతాయి. Attributes is nothing but whenever the customization plugins ఇవన్నీ రాసేటప్పుడు they will refer it as attributes అని రిఫర్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ టెర్మినాలజీ is important. So that is the reason I am just stressing this terminology. సో మీకు కాలమ్స్ అంటే తెలుసు కదా, కాలమ్స్ ని ఇక్కడ attributes అండ్ ఫీల్డ్స్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి డేటాబేస్ లో రోస్ అంటారు. సో ఇక్కడ మనం రికార్డ్స్ అంటాం. సో ద డేటా అకౌంట్ టేబుల్ లోనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని, ఇప్పుడు అకౌంట్ టేబుల్ లో ఒక రికార్డ్ ఉంది, అకౌంట్ నెంబర్ 1 అండ్ అకౌంట్ నేమ్ is సురేష్. దట్ ఈస్ వన్ రికార్డ్ హియర్. Whereas in database లో it will treat it as row. So itla మీరు terminology should be like this way. So in the CRM, what is the terminology? The basic terminology for the tables and the details is like we will call it as entities or tables. Still మనం entities అని కూడా అంటున్నారు, బట్ టేబుల్స్ అని లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ నుంచి పవర్ యాప్స్ ఎప్పుడైతే ఇంట్రడ్యూస్ అయిందో అప్పటి నుంచి వీఆర్ రిఫరింగ్ ఇట్ as టేబుల్స్ అన్నమాట. So and the fields are attributes. UI part we will refer it as fields, and from the plugin perspective we will refer it as attributes. And regarding the data, we will call it as records. Here in the database it is row. Of course, here as a consultant, which like Dynamic 365 consultant, you no need to bother about this database. Why? Because you don't have access to the database. In the first thing, if you want to access the database, then you should have special permission. There is other tools where XRM. Just take an example of XRM toolbox. This I will explain you like by maybe at end of this course content. XRM toolbox which we have, by using this XRM toolbox, it will provide multiple tools there for XRM toolbox. So in this there is one tool where you can connect the database, your database. So that how we can do that I will explain you later. There is one of the tool available in the XRM toolbox. So by using the tools you can connect to the database. There to write to fetch the data. For example, like select command, select star from tables also. So the same, if you want to fetch some details, you can do it, but it is not recommended by the Microsoft. Why? Because it won't allow you to insert any records directly to the database. Thumb rule is, that means like you don't have, it is not required to touch the database, I mean to say. So when actually it is required, if there is any beyond, if you want to fetch some data, something like that, you can do it from the same CRM. But if you want to check the database, like in the SQL DB database, then you can go there and you can use the select commands to fetch the data. Nothing more than that. You can't insert directly into the database any records. Why? Because there is like automation process will be there.
it will disturb the automation process and it may cause more number of bugs there. Even for that thing, if you approach the Microsoft, if you are doing this thing, then there may be no support from the Microsoft as well. So maximum companies will not engage to involve, will not give the touch points to the SQL server. So here that means like, I mean to say, if you are using the CRM, so you don't need to bother about the database commands or SQL commands or whatever it would be. It's not required here. సో ఇప్పుడు మనము ఏదైతే చెప్పానో సిఆర్ఎం అండ్ డేటాబేస్ గురించి డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఎట్లా యూస్ చేస్తారన్నది జస్ట్ మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ గురించి బేసిక్ మనం రెగ్యులర్ గా ఇక్కడ సిఆర్ఎం లోకి ప్రతి కాన్సెప్ట్ మనం మాట్లాడేటప్పుడు లైక్ కంటెంట్ గురించి మనం ప్రతి మాట్లాడేటప్పుడు యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద టెక్నాలజీ అండ్ మీరు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టినా అట్లీస్ట్ you will be caught up basically with the technology, right? So the technology is which is very important. So ఇక్కడ మనం ఎంటిటీస్ కైనా పిలవచ్చు, లేకపోతే టేబుల్స్ అయినా పిలవచ్చు. లేటెస్ట్ అయితే టేబుల్స్ అంటాం. ఇప్పుడు ఓల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైతే నడుస్తున్నాయో స్టిల్ దే ఆర్ రిఫరింగ్ ఇట్ as entities only or tables, anything is fine. బట్ ప్రీవియస్ గా అయితే ఎంటిటీస్ అనేవారు లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ నుంచి వీఆర్ రిఫరింగ్ ఇట్ as tables. సో ఫీల్డ్స్ వచ్చేసి మనకి ఫామ్ లో ఏదైతే ఉంటాయో ఫామ్ లో కనిపించే ఫామ్ లెవెల్లో యూఐ లెవెల్లో ఉండేది అంటే మీకు విజువలైజేషన్ ఒక డేటా రికార్డ్ ఓపెన్ చేసి సిఆర్ఎం లో చూడాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ ఫీల్డ్ కి ఏ డేటా అకౌంట్ నెంబర్ అంటే 1 అనుకోండి, అకౌంట్ నేమ్ అంటే సురేష్, ఈ అకౌంట్ నేమ్ అనేది ఫీల్డ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫీల్డ్ అంటాం ప్లగిన్ పర్స్పెక్టివ్ లో షీషాప్ రాసేటప్పుడు ప్లగిన్ పర్స్పెక్టివ్ లో దే విల్ కాల్ ఇట్ as అట్రిబ్యూట్ అనమాట. సో ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో ఉంటుంది కదా, దాన్ని రికార్డ్ అని రిఫర్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ మనము చూడాల్సింది, రైట్? సో ఇప్పుడు మీకు ఒక one global administrator created one environment, then you came to know like what will happen in the backend. So how the database will be created, right? So after getting this knowledge, so next what the action plan would be like, we need to use the system, right? So if you want to use this particular instance, then you should create one user there. So now let's discuss how to create an user here. So as I said, you can't create user in the Dynamics 365 directly. So we have a Microsoft 365 Admin Center. Let's discuss on Microsoft 365 Admin Center now. So here we are logged into the CRM. So here where we can see the users, I will explain you later. So now let's go to the Admin Center, right? So to go to the Admin Center, you can have one here admin.powerplatform.microsoft. You already knows it, right? So here we can have that link. All Admin Center links will be available here. So if you scroll down, you could see the admin centers here. From here, there is Microsoft 365 Admin Center. So you need to click this Microsoft 365 Admin Center to work with the users. Or you can also type the direct admin.microsoft.com. So there is no confusion here. Admin.powerplatform.com is like for managing, it is feedback, Power Platform Admin Center. And this admin.microsoft.com is for the user management scenario. So now you could see the Microsoft 365 Admin Center here. It is like user management scenario. So here actually the users will be created here. So here you need to open this users, and if there is any users already available, it will list here. Even though it is like fresh one, you could see some users that is like system users that would be available. But system users will be available. If you want to create a new user, let's take an example. Like I will take one of the user here, Sandeep, for example. Let me create an user and I will show you how to create a user here. It is like same the UI based scenario. Like you need to add a user. So before to that, to access the system, what would be the thumb rule here is create a user. So first you need to create an user, and then you need to assign the license to the user. And if there is any security role, assign security group. And the fourth thing, we need to add security role. I will explain you each and everything here. So these are the steps in order to give one environment access to this particular user. First, you need to create a user.
And for the same user, you need to assign the license which you got. And if there is any security group for the environment which you are trying to access, you need to assign that security group. You need to add that member to the security group. And then after providing the security group, still you need to provide some basic security role which can access the sales hub or customer service hub, right? So there is like different business applications like sales and service. So if you want to provide access to the sales, then you need to provide at least two minimum security roles, which I will explain you. Not two in the sense it is not like compulsory two. It is the required security roles. I will explain you step by step here. So for the same scenario here, I clicked on add a user here. So here it shows like first name and last name. Let me check for Sandeep and Yaksha IT. Let it be. And display name like Sandeep. I will take the display name. It is the same scenario where you need to follow this thing, username, and the domain will be auto-picked as per the, as you know, like based upon the organization. So it will check for the availability. Here it shows the Sandeep is not available here. So let me type with Yaksha IT. So there is Sandeep Yaksha IT. So here it shows automatically create a password and require this user to change their password when they first sign in and send password in email upon completion. So there is three options here. If you are working in some organizations, you have the same domain email. So that email will be sent to this particular email. That option we have. If you select this, that option will have. But here there is no email thing, so I'm not going to this option. And if you select this one, if it is automatically created a password, still that user is logging at a first time, it will prompt for the password change. This is the general thing which you can understand, right? So here automatically create a password. This is like basics first step. Next, you could see some assign product licenses here. So there is n number of licenses which is available. So regarding the licenses part, so your management team will bother about the licensing thing. But for your basic understanding, you should understand what actually Dynamic 365 licenses talks about. You will get the different licenses guide in the what I mean to say in the Google Dynamic 365 licenses guide. You can type. So it is, of course, you are not bothered about what is the licenses provided by the organization, purchased by the organization, but you should have some knowledge, right? What are the licenses available in the CRM? So this is the Dynamics 365 license guide. It would be updated every year. So for every year, you can check in the in the Google. So there is like different licenses. You could see full user access license, and these are the field service. If you want to buy field service, or if you want to buy different license, it shows full list here. So each and everything, it will give what are the options we will get based upon the licenses. Everything it will be provided in this particular licensing guide. So there is, as I said, let's take an example of Business Central Essential Capabilities. For example, if you take this license, so what would be the functionality would be available and what are the tables we can get in this particular license and everything we can see in this particular licensing guide. This is just for your information. There is no question or no interviewer will ask regarding this licenses part, but as the basic thumb rule, you should have at least a Dynamic 365 sales professional or a customer service enterprise license, which should have access to the CR. Okay, this particular thing which which I searched in the Google, like Dynamics 365 licensing guide would get you the download of it. Just a glance, you can go through that information just for your understanding. So as it is a trial instance, we have like these are the minimum trial instance licenses provided while creating this particular trial instance. So here a customer inside self-service, if the user would like to use the customer service application, then it will provide this type of licenses. And if the user would like need to work only in the sales, then go for sales and this type of different licenses we have. So you no need to bother like what actually this particular license will do, this license will do. Just we need to search this particular healthcare. If it talks about Microsoft Cloud for healthcare. So if there is any thing like that, you need to search what are the features available in this healthcare license. As you know, this is Microsoft 365 Admin Center. This not only talks with Dynamics 365, it talks different products. I mean to say, if it is like Exchange administrator, like mail thing, Outlook or SharePoint or like Teams. So it is deals with total Microsoft products here. So Microsoft 365 Admin Center, in the sense, it is not only dealing with D365 or I mean to say like it is not only dealing with Dynamics 365.
So you need to remember that thing. Microsoft 365 Admin Center will deals with different products of Microsoft here. So for the dynamics perspective here, as we are creating a user for Dynamics 365, we need to select the Dynamics 365 licenses which is available here. So right. So here we have provided in the first step the username and password details, and just I am assigning this all licenses just for if you want to, as you need to explore the system. So I'm just giving all these licenses to this particular user which I am going to create. So here, create user without product license, there is an option why, because if there is like one person is going to join in my organization after so and so date. So my admin team prepared to create an user. Once he logged in, then I can assign some licenses. So in that case, you can just create an licenses, and you can create without licenses as well. And coming to the apps, based upon the licenses you have selected, that apps will be automatically selected. So these apps will be automatically selected. ఓకే సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ లైక్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఇక్కడ బేసిక్స్ లో మనము ఫస్ట్ టైం లాస్ట్ టైం బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం ఈ ప్రోడక్ట్ లైసెన్స్ గురించి. సో ఈ గ్లోబల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కానీ మీ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరైతే మెయింటైన్ చేస్తున్నారో దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. లైసెన్సింగ్ గురించి మీరు గూగుల్లో నేనైతే డైనమిక్ 365 గైడ్ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఒక పీడిఎఫ్ 60 pages ఆఫ్ పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ వచ్చింది కదా. ఇట్ విల్ గివ్ యూ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లైక్ ఆ పర్టికులర్ ఏ లైసెన్స్ దేనికోసం అనేది. అది మనం ఏమి బై హార్ట్ కానీ లేకపోతే ఏదో అవసరం లేదు. జస్ట్ అసలు డైనమిక్ 365 ఈ లైసెన్సింగ్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో వీ షుడ్, యాజ్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద డైనమిక్ 365 పార్ట్, యూ నీడ్ టు ఫాలో ఎవ్రీథింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పిన్ టు పిన్ న్యూస్ తో సహా మీరు ఫాలో అవ్వాలి. దట్ వుడ్ బి లైక్, మీరు మార్కెట్ ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే యూ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ డైనమిక్ 365 గైడ్ అనేది. ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ గైడ్ సో దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ అండర్స్టాండింగ్ లైక్ అసలు ఈ లైసెన్సెస్ ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నారు, సో ఎలా ఫంక్షనాలిటీ ఎలా పెడతారని మీకు అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ డైనమిక్ 365 గైడ్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోమని జస్ట్ మై అడ్వైస్. దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనకి ట్రయల్ లైసెన్స్ లో ఏదైతే ఇక్కడ లైసెన్సెస్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ లైసెన్స్ నేను ఇచ్చేసాను. సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ హియర్. సో ఇక్కడ మీరు రోల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. So here you can see like different roles here. As I said, this is Microsoft 365 Admin Center. This is not only dealing with Dynamics 365, it is dealing with SharePoint or Service and Exchange Administrator, everything here. So for Dynamics 365, we need to bother about our Dynamics 365 product for the same. So here I am trying to create an user Sandeep, right? So if the Sandeep wants to access the Admin Center, this Microsoft 365 Admin Center on Power Platform Admin Center, then I need to provide him global administrator. So if I provide him the global administrator security role, then only this user Sandeep, after I'm creating this user, he can access this particular Power Platform Admin Center or Microsoft 365 Admin Center. Right? If you can also create without providing this Admin Center access, but this user can't access the Power Platform Admin Center or Microsoft 365 Admin Center. But he can access the org URL, so the environment which I have created by providing this org URL, right? So that's what the difference here at admin role access. So here, Sandeep, the user which I am trying to create, he also needs to explore this particular thing, right? So for now, I am creating this global administrator. Maybe after a week, I will remove this global administrator. For now, I'm just creating this global administrator. So please don't do anything in this admin center, please. Why? Because it is like some of the other users are also using it. If you done without proper knowledge, the instances of the environments will be deleted. So please be careful as I am creating a user for you, Sandeep. So here, just I took an example for the Sandeep, that's it. So here you can select this global administrator and you can click on next here. So here review and finish. So we are trying to create an this thing, and this would be like username, and these are the licenses which we provided, and roles we have provided is global administrator. Finish adding. So this will create an user in the Microsoft 365 Admin Center. So now the scenario is we have created an user here. That means this is the username and password. I will paste in the group for your reference later. So now the scenario is we have created a user. This is done, and this is done. And if the Sandeep tries to log in with the environment URL, he can't log into the system. Why? Because we have not assigned the security group to the user Sandeep. Why we are talking the security group?
So for the instance which we created, right? Let me go to the Power Platform Admin Center once again. Yeah, admin.power platform. Here, the test instance which we created. So if you open this test instance, in the settings part, there you could see some security group. So why this is required, even though the global administrator will assign this everything, but if you get after 3 years or 4 years of experience, you may be in certain point where you need to create a user to get access. At the time, you should know this process. That is the reason I'm explaining you. So if someone asks you like someone so and so employee is going to join your organization, our organization, you need to create a user. Then the first thing is like you need to create a user there, and you need to check which environment we need to provide access to that user. So for that particular environment, we need to check this detail space. There it will show security group. If it is none, that's fine. But if security groups, but for the security groups, it shows. For the security groups, it shows Contoso. That means like if the security group is Contoso, that means there is a security group assigned to this particular environment. How to create security groups, we will look into the in the later part. So there is a security group available for this instance. That means this steps comes into the picture. So if there is a security group, then we need to add this member to this particular security group, right? So how to do that? Now let's go to the same user management. Everything we will do in the user management. Here in the active users, we have created Sandeep, Yaksha IT. So let me check here. This is, I could see Sandeep by IT. So click on this and click on this Sandeep. It will open a window side here. It will show the same information, actually, what are the licenses we have provided and everything information related to the Sandeep here. So here, if you see the groups here, there is no groups assigned. So here, click on manage groups. This is the thing where we are adding the Contoso Sandeep as a member to the Contoso security group. So click on assign membership. It shows all the security group available in this tenant. సో ఇప్పుడు మనకి ఒక యూజర్ ని సిస్టమ్ లో క్రియేట్ చేసి ఆ యూజర్ కి ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ యాక్సెస్ రావాలి అంటే వీ షుడ్ ఫాలో ది స్టెప్స్ అన్నమాట. సో ఈ స్టెప్స్ ఏదైతే ఉందో ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేయాలి, ఒక లైసెన్స్ అసైన్ చేయాలి, ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ దేనికైతే యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో దానికి ఏదన్నా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉందా లేదా చూడాలి. ఇన్ కేస్ ఉంటే ఆ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కి ఆ యూజర్ ని మెంబర్ గా యాడ్ చేయాలన్నమాట. అది థర్డ్ స్టెప్. సో దానికి మనము ఏదైతే ఉందో మైక్రోసాఫ్ట్ 365 అడ్మిన్ సెంటర్ లో లాగిన్ అయ్యి, సో ఆ యూజర్ కి ఇక్కడ అసైన్ మెంబర్షిప్ ఇక్కడ కాంటెస్ట్ ఉంది. సో జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ యాడ్. అంటే మనం ఈ సందీప్ అనే యూజర్ కి ఆ కాంటెస్ట్ అనే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఒక మెంబర్షిప్ ఇస్తున్నాం అనమాట. సో దిస్ విల్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ సారీ, ఇది ప్రతి ఒక్కటి మనకి గ్లోబల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట. సో బట్ అట్ సర్టెన్ పాయింట్ 3 or 4 years పైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు కూడా ఇది చేయాల్సి రావచ్చు. సో అండ్ సో ఇట్లా మీరు అసైన్ మెంబర్షిప్ అనేది చేస్తాం. సో నౌ ద థింగ్ ఈస్ వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు హీ ఈస్ లైక్ గ్లోబల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కాబట్టి, సో ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు యూజర్ ని నేను సందీప్ అనే యూజర్ ని క్రియేట్ చేశాను. సో ఇక్కడ జస్ట్ రెండో సందీప్ ఉంది కాబట్టి లెట్ మీ ఓకే దట్స్ ఫైన్. సో ఇప్పుడు నాకు యూజర్ సందీప్ అనేది ఎక్కడైతే మైక్రోసాఫ్ట్ 365 అడ్మిన్ సెంటర్ లో చేసామో, లైసెన్స్ ఇచ్చామో, సో ఇక్కడ సిఆర్ఎం లో హౌ ఐ కుడ్ సీ ది లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ హియర్. సో ఫర్ ద సేమ్ here it shows like gearbox or settings icon. దీన్ని మనకి gearbox అని కొందరు అంటారు, like settings icon అంటారు. So you need to click on this and click on advanced settings. So it will load you the settings page. So here down arrow side by settings page and click on security. So if you click on the security, it will take you to the users here. So you need to click on the users. It will show you all the list of users available in the system. Okay. Click on enabled users. It will show you all the list of users available in the system. If you see here, these are some of the system users which is created by the system. So why the system users is required in the sense to run some process, it will run in the background process in the name of the system user. Maybe like some of the here you could see CDS report service. That means like one of the report service will run by the system user. So in the backend processor. So system will
create this particular users. You can't delete this users. You can't do anything with this users, but this is like system used users. So now let's check this Sandeep in the alphabet ES. Here I could see the user as Sandeep, right? So let me click on this Sandeep. And here, as I provided the global administrator, this Sandeep is auto assigned with the system. Here it shows like managed roles. So here the managed roles will provide you what are the security roles provided to this particular user. Here it shows system administrator, which is auto assigned to the Sandeep. So now I have introduced the new thing like what is managed roles. So here I talked about security group, and here it is like security role. So managed roles, it is nothing but we need to assign, as I said, we need to assign some security role to the user, right? So as I have provided global administrator is like ultimate role. It's like highest role in the Dynamic 365, where he can do anything in the system. He can create an environment, he can delete, he can copy, whatever he can do in this particular Dynamic 365. So in coming to the Microsoft Dynamic 365 here in this particular environment level, system administrator have ultimate power. So system administrator have ultimate power. As the Sandeep provided global administrator, here he got the system administrator. రైట్ సో ఇక్కడ నేను సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అక్కడ గ్లోబల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇచ్చాను కాబట్టి సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా అది తీసుకుంది. సో ఇప్పుడు సందీప్ అనే యూజర్ తోటి ఇప్పుడు లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ థింగ్. సో ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇప్పుడు నేను జస్ట్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ నుంచి నా క్రోమ్ లో ఇప్పుడు నేను సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా ఉన్నాను. Like this is like system administrator, and I'm just using the Edge browser now. Just I'm trying to log in with the account Sandeep. New in private window. Let me take the URL. And the username is Sandeep. This is the password, auto-generated password. Sign in. So here, system will allow you to. So system will allow you to access this particular instance or environment. Okay, so the particular user need to install this authenticator. This is, as you know, the authenticator or the phone number which they need to provide. So this particular, he need to provide some phone number, and it will receive some code to this particular phone number, and they need to enter the OTP. Then he can log into the system. So this is how the Sandeep user can log into the system. Here I can't provide another number here. That's fine. So you can check it later. The Sandeep, you can use your phone number with these credentials, and you can log into the system. Now, just what I want to touch here is like here with this third point, the Sandeep was able to access the system, right? So without providing the security role. Why this happened is here the user provided is global administrator. So that is the reason it is auto picked the system admin role, and he was able to access the system. But there will be another scenario like where now if I want to create a new user here. So to create a user, as you know, we need to go to the Microsoft 365 Admin Center and create and add a user. And let's take Shiva, for example, Shiva HIT or IIT, Control X, Control V, display name, Shiva HIT. So here, for quickly, I'm creating another user here. This time, I'm not going to provide the admin center access. So here, I'm providing all the security roles. Sorry, all the licenses. The second step is, as you know, we should provide the licenses, and all apps will be auto-selected. And click on next. So here, this time, I'm not providing the admin center access. So I'm just providing user level thing. So there is no admin center I'm providing. Click on next. And this is the user, finish adding. So I have created another user, Shiva now.
So now what is the difference between the two users which I have added is like for Sandeep, I have added the system administrator role. And for the Shiva IT, sorry, global administrator role, and for the this thing, for the other user, I have not given the admin center access. So here we have completed up to this step and to access the system. So let's check now how what would be the message if I try to log into this particular system. Let me close this window and reopen. New in private window, and let me take the URL and the other user like Shiva. Password. I'm not sure if it will ask for authenticator, but it should throw some error. Oh, okay. So here it is asking for the this thing, but let me check. Ask the same, then I can't do anything here. Okay, it's asking for authenticator and the phone number and password. But here, what will happen in the both the scenarios? Let me explain here. So if it is a global administrator, you can the user can access the system. Access the system. Why? Because he will be auto assigned with system administrator. I'm just giving as admin security role. Security role. Whereas for this particular user, there is no security role. Will be assigned. So in the same users here, now let's in this particular thing, let's check for Shiva here. Refresh the page. Sorry, hope Shiva will not be shown here. Why? Because in this particular now you could see Shiva is not at all seeing here. Why? Because there this for this particular environment we have the security group. So we need to provide the security group there. The third step, we need to provide the security group. So to provide the security group, you know that in the Microsoft 365 Admin Center, so this one, left, Shiva, this one, click on this. So for that particular user, you need to provide the separate phone number. The authentication would be like for every time you log in, it will ask for the OTP. This is also like it will ask, it prompt you for the OTP. Then you need to provide the OTP. If you don't want to go with the OTP every time, there is Microsoft Authenticator app, which is available in the Play Store or Apple Store. Authenticator app. There you need to sign into your organization with your organization details, your username and password. Then like the authentication as you get for the Gmail authentication, that will prompt for every time when you are trying to log in. So now here the Shiva, the user without administrator role, so administrator access, just I'm assigning the user with the Contoso security group. So for the same, I need to assign the, I need to add this particular Shiva member as a member to the Contoso security group. Once I did this, so I could see the Shiva in this particular environment, but without security roles. There is no security roles will be available for the user Shiva. So now let's go to the CRM page. Let me refresh the CRM. Yes, Shiva. So usually it takes like sometimes the sync may not be happened within it may takes 5 minutes to 2 minutes to 5 minutes.
Okay, I was not able to see the user Shiva here. Maybe we can check it like 3 to 4 minutes later. The Shiva administrator there. The scenario here is, as I said, if you provide the global administrator, there we can see this system administrator auto assign. But for this particular Shiva, the security roles will be not assigned. So if you try to log in with this Shiva user after providing this phone number and authentication thing, then it will throw you an error stating that you can't access this particular environment. So why that error will appear in the sense, meaning like you have not provided any security roles to this particular user Shiva. So what actually the security role is nothing but there is a for in the CRM there is like concept of security role. Based upon the security roles, the user will be allotted to have access to this particular tables or entities in the CRM. సో ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక యూజర్ ని సిఆర్ఎం లో యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు సేల్స్ పర్సన్ ఉన్నారు విచ్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ సేల్స్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తారు. సో వాళ్ళకి సేల్స్ పర్సన్ అనే సెక్యూరిటీ రోల్ ఏదైతే సిస్టమ్ లో ఉంటాయో ఆ సెక్యూరిటీ రోల్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి యాక్సెస్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు వీళ్ళకి సేల్స్ టీమ్ వాళ్ళకి ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద సర్వీస్. అట్ ద టైమ్ వాట్ దే విల్ డూ ఓన్లీ సేల్స్ పర్సన్స్ కి సేల్స్ సెక్యూరిటీ రోల్స్ ఇస్తారు. అసలు ఈ సెక్యూరిటీ రోల్స్ అంటే ఏంటి అంటే లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్ విల్ టేక్ 2 days క్లాస్ జనరలీ. బట్ ఫర్ బేసిక్ మీకు టెక్నాలజీ అర్థం అవడం గురించి like advanced setting, go to the advanced settings and the same navigation where we could see the users here, security, and then security roles. This is like out of the box security roles antaru. Like out of the box security roles is nothing but by after creating a license, by default there's some of the security roles provided by the system. So what actually the security roles talks about in the sense, to provide the access to this particular your system, the Microsoft CRM will provide you the some rules here. So sorry, some security roles here. These are the list of security roles which is available in the system. So these are the security roles which available in the system. This is provided by the system. So some people were asking like what actually the power apps are. This you could see the interface like power apps. In the latest power apps, it will show like this. But if you go to the legacy now, if you go to the legacy, so that's the reason. Actually, the system seems to be getting updated from the Microsoft background. Today it is like Friday. So that is the reason system is behaving something odd, which I could see something happening. It seems like that update. So legacy seems to be deprecated totally. That's fine. So these are the security roles which is available in the system. So if you open any of the security role, let's open the known thing salesperson here. Let's take an example of salesperson. This is one of the security role provided by the system. If you open the security role, this is how the security role looks like. So what actually the security role talks about in the sense? So here it provides all the list of tables available in the system. So you could see account and different tables. These are nothing but database tables. So each and every security role, if I provide an user with this security role salesperson as a security role, then this particular user who the Shiva. So the Shiva is the user which I created. And if I provided a salesperson for the Shiva, then Shiva should have access on this particular account table. So for he can access this particular account table. What actually these different colors and different circles, we will look into the later part. But by providing the security role, he can have access to the system with this type of tables. That's what actually the security roles talks about. Security roles is nothing but which provide access to the tables. So if you create any table there, any custom table or any system table which already existing table, if you want to provide access to that particular table, that means the user should have permission to access that table. That everything will be managed in this security role. So not only for the table level, for the record level also we can manage it. I will explain you in detail how it can be done. But for now, the basic terminology understanding, I'm saying like there is a security role, the security role which is used to provide permissions to the user on the tables or the records. That's we need to assign, we need to check. So legacy. Same system got updated. So to have access to the system, if you are providing this admin center access, then by default, they will get the system administrator. If not the scenario, then you should assign 2 security roles here. That is like sales enterprise app access. Right?
customer service app access. These are the two out of the box security roles which it provides access to the sales application and customer service application. So if you want to access this particular, if you want to have access, provide access to this particular user, like sales hub and customer service hub, then you need to provide these particular security roles. How you can provide that thing is, so you need to select that particular user, and then here the list of all the security roles which we have previously seen, this list of security roles. All these security roles will be visible here in this window. If you click on this manage roles, here you could see the sales enterprise app access. Let's go to yes. Sales enterprise app access and customer service app access. This is the two security roles which you need to assign to that particular user. Then only he can able to log into the system and can access this particular sales application. Otherwise, the user can't access this particular environment which you created. So here the topic is like, if you want to allow access to the user, then you need to follow these steps. So here to show you with the Edge browser, this is like authenticator issue, which I can't keep different phone numbers for the user. So which I already showing you for Sandeep and Shiva here. So you can use this particular instance. So you can log in with this particular username and passwords. And so you can try to add your phone number so that you can receive the OTP. Then we can try it. This Shiva user, it will show it sometime. Might be it is not at sync with the CRM. So as we it may sometimes it may take some time. I could see there is some system update is also going there. Yesterday I shown you like for every weekend there is an update. Now we can see there might be a difference in the admin center as well. So as this particular environments, so I guess 23031, I guess. Yeah, now you could see 32. So today is like Friday, it is getting updated. So that might be the reason it is taking some time to sync that user, but definitely after 10 to 15 minutes, at least like it will sync the data and the user will be shown in this CRM as well. So after that, we need to provide the sales enterprise app access and customer service app access. Then you can try to log in with this organization URL. So you can able to see the sales application and customer service application. So once you logged into the system, so the list of applications here, they show sales hub. If you click on the sales hub, it will show you all the list of applications here. For me, it is showing 22. As you don't have the global administrator permission, only I have provided sales enterprise app access and customer service enterprise customer service app access security. You could get only 2 or 3. That is like customer 360, customer service hub you can see. And this particular sales hub application you could see. That is totally based upon the security roles and the licenses which you are going to assign to you. This is how about the user can access the environment once the global administrator create the environment. సో ఈ రోజు మనం చూసింది ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ నిన్న క్రియేట్ చేసిన దానికి 2 DBs ఎలా క్రియేట్ అవుతాయి, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏమవుతుంది 2 DBs క్రియేట్ అవుతాయి, ఆ 2 DB డేటాబేసెస్ ఎందుకు అన్నది చూసాం, లైక్ టెక్నాలజీ బేసిక్ టెక్నాలజీ చూసాం. అండ్ ఒక యూజర్ ని సిఆర్ఎం లో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది చూసాం. ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే దేర్ ఇస్ లైక్ ఈ 4 పాయింట్స్ వీ షుడ్ ఫాలో. ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేయాలి, లైసెన్స్ ఇవ్వాలి, ఏదన్నా ఆ పర్టికులర్ ఎన్వైరన్మెంట్ కి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉంటే అది అసైన్ చేయాలి, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లేకపోతే యూ క్యాన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. అండ్ అదర్ థింగ్ ఈస్ గ్లోబల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అందరికీ మనం ఎవరైతే ఇప్పుడు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారో, లైక్ గ్లోబల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ 3 or 4 people ఉంటారు, రైట్, అడ్మిన్ టీమ్. సో అందరికి ఉండదు కాబట్టి ఈవెన్ మీరు సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంటారు సిఆర్ఎం. ఎవ్రీ డెవలపర్ క్యాన్ హ్యావ్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నమాట. సో వాళ్ళకి సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంటేనే సిస్టమ్ ఏదైనా కస్టమైజ్ చేయగలరు. అంటే కొత్తగా ఒక ఫామ్ యాడ్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉండాలి. సో ఆ ఫామ్స్ అదంతా ఏంటి అన్నది రేపటి క్లాస్ లో చూద్దాం. బట్ ఏదన్నా కస్టమైజ్ చేయాలి, సిస్టమ్ ని కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలన్నా, కస్టమైజ్ చేయాలన్నా సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సెక్యూరిటీ రోల్ ఉండాలన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఏదన్నా ఉంటే అసైన్ చేయాలి, లేకపోతే ఆ యూజర్ కి కావాల్సిన సెక్యూరిటీ రోల్స్ ఇవ్వాలి. సో ఏదన్నా సేల్స్ అప్లికేషన్ లో వాళ్ళు పనిచేయాలనుకుంటే వీ షుడ్ డెఫినెట్లీ ప్రొవైడ్ సేల్స్ ఎంటర్ప్రైజ్ యాప్ యాక్సెస్ అనే సెక్యూరిటీ రోల్ ఇస్తేనే దే కెన్ హ్యావ్ యాక్సెస్ సేల్స్ అప్లికేషన్.
సో దాంట్లో ఏ టేబుల్స్ ఇవ్వాలి ఏంటి అనేది సెక్యూరిటీ రోల్స్ మనం సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ డిజైన్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఆ పర్టికులర్ సెక్యూరిటీ రోల్స్ ఇస్తాం. ఇది మీకు కొంచెం క్లమ్జీగా అనిపిస్తుందేమో. ఈ సెక్యూరిటీ రోల్స్ కాన్సెప్ట్ మనం మాట్లాడినప్పుడు ఇట్ విల్ బెట్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్. ఫర్ నౌ యూజర్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ స్టెప్స్ మనం ఇవ్వాలని గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ట్రయల్ ఇన్స్టెన్స్ ఒకవేళ క్రియేట్ చేస్తుంటే కొత్తగా ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ స్టెప్స్ మీరు ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ నేను ఏదైతే శివ అని మీకు క్రియేట్ చేశానో నాకు సిస్టమ్ బ్యాక్ అండ్ అప్డేట్ అవుతున్నట్టు, సో అది సింక్ అవ్వలేదు. సో నాకు ఇక్కడ సందీప్ చూస్తే సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆల్రెడీ చెక్ బాక్స్ చెక్ అయి ఉంది. వేరే శివాకి మీకు అది సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని ఉండదు, ఎందుకంటే నేను గ్లోబల్ నో అడ్మినిస్ట్రేటర్ నో అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను కాబట్టి, అడ్మిన్ యాక్సెస్ నో అని పెట్టాను కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ యూజర్ కి ఈ రెండు థింగ్స్ మనం ఇవ్వాలన్నమాట. దెన్ ఓన్లీ దిస్ పర్టికులర్ శివ కెన్ యాక్సెస్ ది సేల్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ చెక్డ్ ఫర్ టుడే, రైట్. రేపటి క్లాస్ లో లైక్ ఫర్దర్ నెక్స్ట్ థింగ్ చూద్దాం. లైక్ ఒకసారి యూజర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత, యూజర్ సిస్టమ్ యాక్సెస్ చేసిన తర్వాత అసలు ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది, లైక్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ వి విల్ చెక్ టుమారో. దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. సార్ మోర్ దెన్ 2 సెక్యూరిటీ రోల్స్ అసైన్ చేయొచ్చా? యా, సెక్యూరిటీ రోల్స్ అనేది ఒక యూజర్ కి ఒకటి రెండు కాదండి, చాలా ఉంటాయి. లైక్ ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు సేల్స్ పర్సన్ ఉన్నారనుకోండి, సేల్స్ పర్సన్ కి అకౌంట్ కాంటాక్ట్ మీద కావాలి. సో ఈచ్ సెక్యూరిటీ, ఒక సెక్యూరిటీ రోల్ లో మీరు డిఫరెంట్ టేబుల్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అంటే మీ ఆన్సర్ కి, మీ క్వశ్చన్ కి ఇప్పుడున్న నాలెడ్జ్ కి స్ట్రైట్ గా చెప్పాలంటే లైక్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ రోల్స్, మీరు ఎన్ని సెక్యూరిటీ రోల్స్ అని ఇవ్వచ్చు. ఓకే ఓకే. బట్ అక్కడ సేల్స్ ఎంటర్ప్రైజ్ సారీ సార్, ఒక సెక్యూరిటీ రోల్ ఓపెన్ చేయరా ఒకసారి? సేల్స్ ఎంటర్ప్రైజ్ యాప్ యాక్సెస్ ఓపెన్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు మనకి సేల్స్ ఎంటర్ప్రైజ్ యాప్ యాక్సెస్ ఓపెన్ చేస్తే ఎందుకు మనకి సేల్స్ అప్ వస్తుంది అంటే, ఇక్కడ మీరు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ టేబుల్స్ ఇవన్నీ. సో ఈ టేబుల్స్ లో యూ కుడ్ సి మోడల్ డ్రివెన్ యాప్. సో ఈ మోడల్ డ్రివెన్ యాప్ అనేది ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ రీడ్ పర్మిషన్. ఇక్కడ వీటిని పర్మిషన్స్ అంటారు. క్రియేట్, రీడ్, రైట్, డిలీట్, అపెండ్, ఇవన్నీ పర్మిషన్స్ అంటారు అనమాట. సో ఈ పర్మిషన్స్ లో ఈ రీడ్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ ఉంది. అంటే సేల్స్ హబ్ అనే అప్లికేషన్ ఒక మోడల్ డ్రివెన్ యాప్ అవుతుంది, అప్లికేషన్ అవుతుంది. దానికి మనకి యాక్సెస్ వస్తుంది అనమాట. ఈ పర్టికులర్ సెక్యూరిటీ రోల్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ మోడల్ డ్రివెన్ యాప్ అనేది వాళ్ళకి, ఆ యూజర్ కి యాక్సెస్ వస్తుంది. సో అది అంటే ఇప్పుడు వేరే దానికి మళ్ళీ మారిపోతాయి కదా సార్? ఏదండి, ఇంకొక సెక్యూరిటీ రోల్ ఇచ్చాయనుకోండి, ఇక్కడ పర్మిషన్స్ అన్ని మారిపోతాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ పర్టికులర్ ఏదైనా ఏబిసి అనే సెక్యూరిటీ రోల్ ఇచ్చారండి. ఏబిసి సెక్యూరిటీ రోల్ లో అకౌంట్ టేబుల్ మీద మీకు అంటే యూజర్ లెవెల్ పర్మిషన్ ఉంది. యూజర్ లెవెల్ అంటే ఓన్లీ మీ రికార్డ్స్ మీరు చూసుకోగలరు అనుకో. సో ఇంకొక పర్మిషన్, ఇంకో సెక్యూరిటీ రోల్ ఇచ్చారు, 1 2 3 సెక్యూరిటీ రోల్ ఇచ్చారు. దానికి హై లెవెల్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో ఏ యూజర్ కి మీరు 10 సెక్యూరిటీ రోల్స్ ఇస్తే ఏదైతే హై లెవెల్ ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయో దట్ విల్ టేక్ అప్. ఓకే ఓకే. ఒక సెక్యూరిటీ రోల్ లో తక్కువ ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి, వేరే సెక్యూరిటీ రోల్ లో అదే టేబుల్ మీద ఎక్కువ ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయంటే, ఎక్కువ ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి యూజర్ కి అప్లికబుల్ అవుతాయి. సో ఈ సెక్యూరిటీ రోల్స్ అనేది నేను టోటల్ గా ఇది లైక్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ కొంచెం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఈ క్రియేట్, రీడ్, రైట్, ఈ పర్మిషన్స్ ఏంటి, ఈ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం మాట్లాడేటప్పుడు యూ విల్ గెట్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఫర్ టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్ నౌ, సెక్యూరిటీ రోల్స్ ఒక యూజర్ కి ఎన్నైనా అసైన్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్, థాంక్యూ. అంటే ఆర్గనైజేషన్ లో ఇది ఎడిట్ యాక్సెస్, రీడ్ యాక్సెస్, రైట్ యాక్సెస్ దానికోసం. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీకు ఈ అకౌంట్స్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ అకౌంట్స్ టేబుల్ ఉంది. సో ఈ అకౌంట్స్ టేబుల్ లో నేను ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను. ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఐ షుడ్ హ్యావ్ రైట్ పర్మిషన్ ఆన్ దిస్ అకౌంట్ టేబుల్. ఆ రైట్ పర్మిషన్ ఎక్కడ ఇస్తామంటే విచ్ టాక్స్ అబౌట్ దిస్, ఈ సెక్యూరిటీ రోల్స్ లో ఇస్తామని. సెక్యూరిటీ రోల్ లో మనం మెన్షన్ చేసుకుంటాం ఆ రైట్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలా, రీడ్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలా అని.
అది యూజర్ లెవెల్ కూడా సెక్యూరిటీ ఇవ్వచ్చు, లైక్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ ఇవ్వచ్చు, బిజినెస్ యూనిట్ లెవెల్ ఇవ్వచ్చు. ఇవన్నీ నేను ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అంటే జస్ట్ మీరు ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ రోల్ ఈ రోజు వరకు సెక్యూరిటీ రోల్ అంటే ఏంటి, సెక్యూరిటీ రోల్ ఇస్తేనే యాక్సెస్ అవుతుంది, ఇంతవరకు తెలుసుకోండి. లైక్ సెక్యూరిటీ రోల్స్ మనం మాట్లాడినప్పుడు యూ విల్ గెట్ క్లియర్ పిక్చర్. Okay. It was good. It was busy enough. Still, Yeah. If there is no questions, we can wind up the session. మీకు ఏమైనా questions ఉన్నా please feel free to ping on WhatsApp. Yeah, okay, sir. Thank you.